كيفك فانا؟ Good morning روبي. Good morning أستاذ. كيفك؟ منيحة وأنت؟ ماشي الحال. كيف هيدا الرشح معك؟ بعدك مرشحة؟ إيه ومحرورة شوي. سلامتك. شو أستاذ؟ سلامتك سلامتك. ميرسي. وعد كنت معك كورونا بس. إيه طلع معي كورونا أستاذ. أوه. سلامتك. always positive أستاذ. أمك كمان طلع معك كورونا؟ لا ما عندها هي. بس ما تعديها. إيه. جورج كيفك؟ الحمد لله أستاذ، أنت كيفك؟ أستاذ يس. مريم ما عندها إنترنت. تحضر الفيديو. إيه ليه ما عندها؟ بضل ما عندها انترنت. ما بعرف. كيفك أستاذ؟ الحمد لله. أنت كيف؟ منيحة. إن شاء الله تضلك always منيحة. إن شاء الله. نيو دارس أستاذ. يس. شاهين. اوكي رح يرجع يمرق معنا هيدا كمان بهيدا الشابتر الايكونوميك فانكشن. هلو. هلو كيفك سوزان؟ أوكي منيحة، أنت كيفك أستاذ؟ منيح الحمد لله. انا لاست تايم بعت لكم 2 exercises على البيت انه 7 و 6. ايه يوم قررتوا تعملوا التيست؟ أوكي. شو اوكي جورج؟ أنا ما بدك. انتوا ايه يوم؟ بعت لي حدا absent؟ لا. Let's start the new chapter. أي يوم بدنا نعمل المسابقة؟ ايه يوم بدكم؟ Wednesday منيح؟ Wednesday. جمعة. ايه يوم بناسبكم؟ Wednesday منيح؟ إيه Wednesday بنعمل أستاذ. Wednesday. Yes. Wednesday. Yeah, let's start a new chapter. Now the chapters are important now. وشوي صاروا أصعب شوي. So you have to pay attention and ask a lot of questions. Okay. 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 So we have to start with the logarithm chapter. So logarithmic functions. So it is also about functions. Logarithmic functions. In this chapter for this year only, you are not responsible for drawing the graph of this function. You are not responsible to draw the graph of the function, but all the others you have. From limits, from derivative, etc. You have to know. Please, راح نشتغل slowly. Whenever you don't understand, just tell me.
هدف مش لاقي لكم لللايف ساينس، ما رح نبلش بالديفينيشن. The natural logarithm أو بنسميه Naparian logarithm. It is an Armenian name. Naparian logarithm is the primitive of the function 1 over x over 0 plus infinity. So from here the domain is 0 plus infinity. We call it the natural logarithm is denoted by ln. هيدا ln. هيدا في بالكالكوليتر كمان. Yes. The domain of definition of this function ln is 0 plus infinity. So for you as economic students, what's important here to know that natural logarithm ln is a function defined over 0 plus infinity. ما بيهمنا the primitive or etc. كمان you are not responsible for the primitive this here. So the domain of definition is 0 plus infinity, and ln x vanishes at x equal 1. In ln 1 is 0. ln 1 is 0. So from this page, therefore, logarithm, we denote it by ln. بعدين تشوفوا الكي on your calculator, you will see it like in. So the natural logarithm is denoted by ln. The domain of definition of this function is 0 plus infinity. What's the domain of definition, therefore? 0 plus infinity. 0 plus. And ln 1 equal 0. So from this page, if we have ln x, x should be positive, هذا الدومين, and ln 1 equals 0. This is the definition till now. If you press press ln على calculator ln1, it will give 0. Any questions about this page? No. No. Okay. Conclusion of the definition. Conclusions of the definition. What we conclude from the definition. First of all, the domain of definition. How to determine the domain of definition of ln function. This is the rule. In general, if we have fx equal ln u, u should be positive. fx equals ln u. هيدا اليو اللي هون should be positive. First example, if we have fx equals ln x, how to determine the domain? What's inside ln here? X. X. So x is positive. So we can write it as domain equals 0 plus infinity. Second example, if we have fx equals ln x minus 1, what is inside ln? X minus 1. So هيدا اللي جوا inside ln should be positive. X minus 1 is positive, يعني x greater than 1. So domain equals 1 plus infinity. Third example, ln x squared minus 1. How to determine the domain of definition of this function? X squared minus 1. X squared minus 1 positive. كيف طلع معنا بهيدا الفورم؟
minus infinity minus 1 plus infinity. X squared is greater than 1. Yes. So X is greater than plus 1 or minus 1. No. We make a sign table x squared minus 1 هيدا x هيدا minus infinity وهيدا plus infinity. We have two values minus 1 and 1. فينا نحط هون 0 وهون 0. كيف نعرف الساينز؟ second degree جوا minus 1 و 1 negative. هون between the roots opposite sign لل A same sign as A positive. So I need the domain is positive. So domain هو from minus infinity minus 1 opened and from 1 till plus infinity. Is it understood how to calculate the domain of definition? Yes. So ln u is positive. Okay, let's take some examples. بس استاذ Yes. انت قلت هون ln كان لازم يكون يعني 0 plus infinity domain. إذا كان x أي. إذا كان x only يعني إذا كان inside the len هيدا هون جوا ال ln هيدا إذا كان ln x بيكون ال x positive يعني جوا ال ln بيكون positive. مش معناته إنه كل الفانكشنز ln بيكون 0 plus infinity حسب الفاليو inside ln. أستاذ Yes. table 1 ما رسمت التيبل. هيدا not necessary to make a table. إذا فيك تعملي table. هيدا إذا بدك هون x بس ضروري نعملها يعني. نعملها وقت يكون في عندنا second degree أو أكثر. أوكي. أوكي. يعني هيدا minus infinity مش ضروري تعرفي التيبل إنه هون plus infinity فيك تعملي table. هيدا 1 negative positive. We need it positive يعني here. Okay. Okay. Let's take some examples. بين عندكم على السكرين؟ Yes. Oh. Determine رح نعمل exercise 2. هذا موجود عندكم بالمايكرومات. We are going to solve it as an application. Determine the domain of definition of each of the following function. بدنا نلاقي domain of definition of each of the following function. fx equals ln x minus 1. How to determine the domain of definition? X minus 1 greater than 0. Yes. X greater than 1. So, to find the domain of definition, not this one, fx equals ln x minus 1. هذا inside ln should be positive, يعني x minus 1 positive, يعني x greater than 1, so domain from 1 till plus infinity. Any questions still here? أستاذ كتبت شيء على السكرين؟ لا ما كتبت شيء على السكرين هون. اوكي. بيبر بس. كانت واقفة عندي. أستاذ؟ Yes. بعد conclusions of the definition ما تغير الصفحة. ما سألتكم قلتوا لي تغير. مشان هاي سألت أنا. Okay. أنا كمان. Why you didn't tell me? Okay. بيصير. غير الصفحة؟ Yes. نرجع نعيد لكن هون. هيدا we are going to start with exercise 2. We are going to determine the domain of definition of each of the following functions. First one,
fx equal ln x minus 1. We are going to determine the domain of definition. How to determine the domain of definition here? 1 هذا موجود بالمايكرومات عندكم. Okay. So Okay. how to determine the domain? We take the inside logarithm. من هو جوات اللوغاريتم؟ x minus 1 is X minus 1. x minus 1 positive, يعني x greater than 1. So domain 1 plus infinity. Please, any questions here? No. Type. Second one. No. How to determine the domain of definition here? تاخذ اللي تحت This x one. is not equal to 0. هيدا جورج هيدا نمبر 2 هيدا. اوكي فكرت اليوم بتقول نمبر 2. x plus 1 و 4 minus x. اوكي. x هون عندي 2 ln مش هيك؟ في عندي ln plus ln. Yes. كل شيء جوا ln لازم يكون بوزيتيف. مين جوا ln هون؟ X plus 1. X plus 1, 4 minus 4. 4 minus x. So في عندنا x minus 1 and so x plus 1 is positive. هيدا أول ln يعني x greater than minus 1. 4 minus x كمان positive. Minus x greater than minus 4. جبنا ال 4 لهون. Whenever we have minus on the two sides of the inequality, we change the sign and we change the sense of the inequality. It's here x less than 4. Since here we have two inequalities, to find the solution, I don't make a sign table. I make a number line. نحط number line. The values of x are minus 1, 4. The solution of the first one is x greater than minus 1. The solution of the second one is x less than 4. Where the two solutions meet together, so minus 1 4. domain is minus 4. 4. So number line, we use the number line whenever we have more than one inequality. يعني إذا عندي system of inequalities نعمل number line. Okay, إذا عندي one inequality بعمل sign table. Is it clear? Second one? Yes. Yes. The domain of definition is minus 1, 4. 3. Susan, saya transfer. Sure. Don't bother. Do you have a question? No. Now, fx equals ln x minus 1 over x minus 2. How to determine the domain of definition of this function? X minus 1 is greater than 0. Yes. So X is greater than 1. Okay. That's it ولا في شيء بعد؟ Domain 1 plus infinity. No, بعد في شيء. X minus 2 greater than 0. Minus 2. X minus 2 is not equal to 0. Minus 2 not equal to 0. Yes, really. مش قبل شوي قلت لك انا ما في ln هون، في x minus 2 بس. مثل it is rational مثل chapter قبل. هذا اللي تحت لازم يكون different from 0. شو بيصير الدومين؟ Therefore x is not equal X to is 2. not equal to 2. ln x minus 1 يعني x minus 1 positive, x greater than 1. x minus 2 هذا ال x minus 2 in the denominator different from 0 يعني x different from 2. So x greater than 1 and x different from 2. The domain is 1, 2, union 2 plus infinity. 1. Please, any questions? Says, Yes. إذا ما كان في الآن نعمله كمان هيك. ما في ln وما في ln فوق هيدا تحت ما في الآن بس نعمل.
نعمل ايه تحت شو ما كان لازم يكون different from zero. كان الان كان radical كان anything لازم نعمل different from zero. The denominator should be always different from zero. طيب أستاذ عندي سؤال. Okay. Yes جورج. إذا تحت فيها الآن وفوق ما فيها الآن. تحت هلا مش نسميها رح يمرق شيء مثله بنعمل لك كيف. الكيس نمبر لاين ما بنعمله. جورج ما بنعمل شيء فوق، اذا ما في ال ان فوق بس بنعمل تحت. إيه عرفت. يس كيس نمبر لاين ما بنعملهم. مش ضروري. هون ما عندنا 1 ان فوق، عندنا 2 ان equalities. inequality 1 inequality 2. هون عندي inequality greater than، وهون عندي not equal not necessary to make number line. اوكي. يعني اذا بدك if you like معنى x greater than 1 طب استنى. بس 1 minute. إذا كانت الدينومينيتور لحظة بس ln into x. لحظة شوي بس. هيدا في اعمله بهذا الشكل. هيدا x هون، هيدا 1 وهيدا 2. معي x greater than 1 يعني from here to here، و x different from 2. صار الدومين from 1 to 2 union to 2 plus infinity. domain from 1 to 2 1 2 union 2 plus infinity. يس مين عنده؟ سوزان شو كان الكويشن تبعك؟ إذا كانت الدينومينيتور ln into x minus 2 عم بتقول إنه إذا كان ln greater than 0 بس الدينومينيتور بنعملها is not equal to 0. fx for example عندك x plus 3 for example over ln x minus 2. مش هيك قصدي؟ هون لازم يكون عندي two conditions. x minus 2 greater than 0 هذا inside ln يعني x is greater than 2. وشو لازم يكون عندي بعد condition؟ ln x minus 1 not equal to 0. ln x minus 2 not equal to 0. بعدين نتعلم كيف نحل هذا الايكويشن. انه بعد لحد هلا ما تعلمنا كيف نحل هيدا ln x minus 2. اوكي بس انه بناخذ two conditions انه x minus 2 positive و ln x minus 2 different from 0 since it is in the denominator. اوكي اوكي. اوكي. انت ورا تصير. فرصتي تيجي بسمل. example 4. How to calculate the domain of definition of this function. بناخد كله greater than شو مين كله يعني هون فانا؟ 3 over 3 minus x over x plus 1. كل fraction. ايه بناخده positive. How to solve it this كل fraction positive? 3 minus x is greater than 0. مثلا 3 minus x على x plus 1 positive for example. How to solve this one is positive? 3 minus x is greater than 0. Yes. Minus x is greater than minus 3. Yes. X is less than 3. Minus x greater than minus 3. X less than 3. بعدين Or x plus 1 is, differs from 0. greater than 0 أو different مثل ما بدك. شو بدك different؟ طيب أوكي different from 0. As x is not equal to minus 1 خلص هيدا. شو بيطلع؟ شو بيطلع الدومين؟ شو بيطلع الدومين؟ دومين A minus 1.
3 minus infinity 3 Dois direito gachigor. ك ك طيب بدي اقول شغله، بدي اسالكم sign tables where are used؟ هون. وين بستخدم sign table؟ greater than or equal اذا عندي product this one هيتبقى مع with line greater than or less than 0، واذا عندي fraction greater than 0. with greater or less than 0 greater or less than 0 I use sign tables. هون عندي fraction مش هيك؟ 3 minus x على x plus 1. So I have to make a sign table. X, I have two values here which are minus 1 and 3. 3. كيف بعرف الساين؟ positive negative negative positive. أو كيف بعرف؟ مثلا same sign as A. Same sign as A. إذا بدي أعرف الساين between minus 1 and 3 for example, give me a number between minus 1 and 3. Negative. I take 0 for example. If I replace x by 0 here, شو بيطلع عنا الأنسر؟ minus 1. If we So replace negative. if we replace x by 0 كيف بيطلع minus 1؟ Sorry, 3. بيطلع 3 which is positive. يعني هون بيطلع positive negative negative. So domain is from negative 1 domain equal minus 1 and 3. Okay. Okay. Mamma same as A. لا. ما بيصير. Once which is A? What is A? 3. 3 no. ال A بده يكون بشكل square. وتكون AX square plus BX plus C. هذا بنقول same sign as A. وتكون second degree. إذا ما كان second degree فيش A. هذا fraction. Okay. 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 So واضح ال domain? Yes. So here ln x minus 1 3 minus x على x plus 1 positive بيطلع عندي two values 3 and negative 1 negative positive negative. I need it positive so the domain is from negative 1 to 3. Okay. Example 5. How to determine the domain of definition. x plus 2 greater than 0, 3 minus x greater than 0. What is inside? What is inside L? What is inside Ln? sign دي ساكمنة X plus 2, 3 minus x. Okay, so I put هيما مودت تليفونين. بوراس كوريما. I put ln x plus 2 into 3 minus x, all of it positive. All what's inside ln positive. هيدا product. To find the sign of the product, I take each factor equal or greater or less. بيطلع أول واحد x equal minus 2. The second one x equals 3. Sign table, I put in, since we have a product, minus 2 and 3. If I need to know the sign between minus 2 and 3, if I take 0 instead of x, if I replace x by 0 here, we get 0 plus 2 into 3 minus 0, which is positive, negative, negative. So domain of definition is minus 2 and 3. ما نحط minus infinity و plus infinity. I need it positive, but when positive here between minus 2 and 3. Okay. 6.
fx equal ln 4 minus x squared. كيف هنلاقي الدومين؟ 4 minus x squared is greater than 0. 4 minus X squared is yes. Minus x plus or squared minus 4. greater than plus or minus 4. X is less than plus 2 minus 2. شو بيطلع الدومين؟ X is greater than plus 2 or minus 2. Okay. بيطلع minus infinity minus 2. For example, مش for no. So 4 minus x squared is positive. I can factorize it as 2 minus x into 2 plus x greater than 0. واضح الفactorization, yes? 4 minus x squared. Clear how we Yes. one. So 4 minus x squared positive. So I put the values which we have minus 2 and 2. بس ما فهمت شو صار. عملت factorization. 4 minus x squared is 2 minus x into 2 plus x. اوكي. Okay. Okay. Sign table. هون إذا بدك same sign as A و opposite sign لل A. هون 4 minus x squared. Between the roots, opposite sign لل A, it is positive. Negative, negative here. Outside the roots. Or we can check by a number. If I need to know the sign between minus 2 and 2. Okay. بيطلع الdomain of definition minus 2 and 2. 7 اتركوه بعدين بنعمله لانه في شغله في property بشرحها بعدين. 8 fx equal ln 1 minus ln x. وكمان هيدا بعدين بنفسر هيدا انه في بعدين بنفسر هيدا كيف صار. لحد هون اليوم it is enough. We'll continue next time. Okay. اوكي استاذ. باي. Okay. Okay. Bye bye. Okay. حبيبي أستاذ. Bye. Bye.